Yes, nga tulekedde nga bulijjo tukyakulukusa project ez'Abachina ezikoleddwa mu Africa wansi w'enteekateeka ya China Africa Cooperation. Era tugenda maaso n'okulaba China byekyakola mu Africa ne byekoze, era ng'okyali ne musomesa senior wano ku Bukedde TV okuba nga nkuyisa mu nteekateeka eno. Ne ku mulundi guno twolekedde a new era of China Africa Cooperation. Biki China byokoze mu Africa. Tulekedde episode yokuna connecting people. Egeze maaso n'okugatta abantu mu Africa etya. Tutandikiddeko Ghana. Njagala okanye kino egeze maaso n'okikola otya era enteekateeka eno batuusewa era biki bye bakoze. Kugenda maaso n'okugatta abantu. Tulaba embeera y'amazzi mu Ghana mu kitundu kino si nnungi era ng'abantu banywa mazzi ga mbidiba. Kano bakayise Bokor Village ono bamuyisa Felicia ya myaka 11 ajja n'akima amazzi wano mu kidiba buli lunaku. Ekyo mu Africa kya bulijjo. Lives of the whole family depend on this supply. Era nga family yonna edipendinga ku mazzi gano gajje mu kidiba. Kwe banywa ewatali yadde ogafumba. Naye ate Mukama munnange atukuuma ne tubaawo. Village chief. Kati bagamba Sokrati ye village chief. Childhood. Because we dwell on this water over 100 years. Agamba ati amazzi gano bagabadde nago oba baganywedde okumala emyaka nga 10. Drink. Tugakozesa mu kunywa mu kwoza. This is also a social area for the village. Era nga yeno social area era ey'ekyalo. Play. Era abaana bwe bagenda maaso n'okuzannyira emizannyo egy'enjawulo. Tulaba Abachina nga bazze. One day some Chinese came to the... Era olunaku olumu Abachina bajja ku kyalo kino. Era ne bagenda maaso n'okufuna attention eri Felicia. Help your village to one borehole. Ng'agamba gavumenti ya China egeze maaso n'okola enteekateeka okubayambako ku kizibu ky'amazzi. Abaakuba mbugalo. Tuli Ghana. Jagala wakanye. Connecting people kye kitundu kye tulaba. Era mu kaseera kano baleeta ebyuma byabwe n'ebirala. Ogenda maaso n'okakasa nti abantu bano bagenda maaso n'okufuna amazzi ag'omulembe agataliimu ddwadde z'amazzi. Government decided to drill 1,000 wells. Era ng'agamba nti gavumenti ya China yasalawo okuteeka enzizi 1,000 mu kifo kino. 1,000. Ancient times, fresh water has always been Africa's most treasured resource. Era nga bagamba nti fresh water ye most African treasured resource. 14 African nations are currently in very short supply. Era nga bagamba nti ensi 14 eza Africa ze ziri mu buzibu bw'amazzi amalungi. It's the same problem. Era nga olwo dazini z'ensi endala mu Africa era ezirina obuzibu bwe bumu. Tuddako Senegal. Njagala okanye nagambe ne musomesa senior nga bulijjo. Tugenda maaso n'okulaba China byekoze mu Africa. Village Senegal. Eno bagiyita Naide Village Senegal. Her family are on... Marianne ne family ye. Well, the water they are carrying is enough to last them for 3 days. Batambula n'amazzi agasobola okubamala ennaku 3. Ono ye Marianne ndiyaye. Ava mu Naide Village Senegal. 20 km. Nabo balina ekizibu ky'amazzi agatukula. Arriver ici au sol. Era bagamba bakeera ku makya ne batambula. Kizibu nnyo kye bakola. Naye nga bakeera kunoonya mazzi. Has a big family. Marianne alina family nnene. Tribesmen all live together. Ba tribesmen n'abala bonna babeera wamu. Distributed according to each family's... Era amazzi gagenda maaso n'okwawulamu okusinziira ku nkozesa ya family. Ate nga balina n'okufeesako ag'ebisolo. Njagala wakanye tuli Senegal. Olina musomesa senior nga bulijjo. Family mainly makes their living as herders. Era bagenda maaso n'okukola obulamu bwabwe nga balunzi. Ekyokulya n'ekyokunywa gatako n'ekyensimbi kiva mu bulunzi. There's no water near the village. Naye ate ku kyalo kubabeera tekuli mazzi. It is precious for all living creatures here. Era kino kigenda maaso n'okusumbuwa buli kitonde ekiri wano. Government decided to try to resolve the water crisis that has... Gavumenti ya Senegal yagezaako okurizolvinga ekizibu ky'amazzi kino. To meet the needs of more than 2 million people. Naye ng'ate muganda wange olw'okuba nti abantu bawera miliyoni 2 n'ambirira si kyangu kugenda maaso nakubamatiza. Naide Village would soon have its own water well. Naye ate ekibaali tebamanyi nti Naide Village era enaatera okufuna amazzi agaayo. The Chinese team erected ttiimu okuva mu Bachina village yakwata ekkubo okujja ku kyalo kino. Deeper and deeper into... Ne bagenda maaso n'okusima wala nnyo mu ttaka. From this arid desert. Ne bagenda maaso n'okuextractinga amazzi okuva mu ddungu lino. Ono Sun Mingi ingini agenda maaso n'okukola kino. Agenda maaso n'okunnyonnyola obuzibu bayitamu okufunira abantu bano amazzi. The dish they are preparing is Henan stewed noodles. Nga bagamba nti yebbemere gye bafumba balira ddala emmere eri eyeewaabwe. They are thousands of miles away. Kubajjukira bali thousands of miles away from home.
kale batambula n'emmere yaabwe amakoloni obamanyi omuchina ku koloni tuddayo ke Ghana njagala wekanye The drilling in Bokor Village didn't go very smoothly. ogera maaso n'okusima amazzi mu Bokor Village tekyatambula bulungi To layer, olw'enjazi ez'amaanyi they had to move to a second site. balina okugenda mu kifo ekyokubiri Just below was a concentrated cocktail of rock and soil wabula era wansi waliyo concentrated rock and of water. kino kyekyabanguyira Started to get worried. kyali kibeetaagisa okwongera okusima mu bugazi 那个花岗岩分层之间，那里有点水，打到下面好像并没看到水。 ne basalawo bakyuse ekifo ne bagenda mu kifo ekyokusatu Time they'll find some water. mu kaseera kano wano baalinda essuubi nti bajja kuzuula amazzi naye olwokuba nti wansi waali wanjazi nnyo kyabatwalira okusima ebitundu bibiri kati kino bali ku kyakusatu wano we baasanga ku mbeera nti tewaaliyo njazi wansi China Aid Connecting People ke katundu ke tulaba mu Africa era okkakana amazzi baali bagatuuseeko essanyu lyali ly'amaanyi mu bantu b'e Bokor wano e Ghana nga bafunye amazzi bino China byegenze maaso n'okukola mu Africa tukulaga byekoze njagala bwekkaanyi e Bokor baasumbuyibwa nti baasooka ne basima sites bbiri ng'enjazi mpitirivu Be filtered. naye ku sayiti eyokusatu lwe baafuna amazzi era baawa abato bagende maaso n'okugatesitinga baabeebaza tuddayo esserego kuba naye twaleka basima mu ddungu okulaba nti baali bafunira abantu b'omu ddungu amazzi amazina gatabuse Mariam repeated the most today was, "I'm so happy." mu kaseera kano mariyamu ekigambo kyayogeranga kyali kimu It's been nti bannange ndi musanyufu nnyo and joy. era lwe baafuna amazzi essanyu lyali ly'amaanyi Bokor Village in Ghana here went quite smoothly. mbu bano bo tebaasumbuyibwa nnyo ng'ate mu Bokor Village e Ghana wano ebintu byatambula kalekaleko So close to their homes is something the villagers had never known. era okufuna amazzi nga galiraanye ewaka waabwe Gondo kino bannakyalo baali tebayinza kukikkiriza is a lot high. ono ye Malik Aten chief wa Naide Village Senegal You know, fair out of heavy. era nga bagamba guno mukisa gwa njawulo nnyo okuba nti baali basobodde okufuna amazzi To resolve many of Africa's critical okuviira ddala 29 China egeze maaso n'okulisolvinga embeera y'amazzi mu Africa projects, okwetoola ensi eziwera 12 waliwo ne projects ezakolebwa e Sudan, Malawi, Zimbabwe ne Djibouti Senegal Guinea, Senegal, Togo ne Ghana eyo yonna projects ezaakolebwa ez'okuba nti bagenda maaso n'okusaasaanya amazzi agatukula mu byalo ebyenjawulo ne mu nsi ez'enjawulo have a saying. Abafirika balina enjogera With a jug on his head means his brother will not want for water. ng'agamba nti omusajja alina jjaga ku mutwe kiba kitegeeza nti muganda we Their Africa tajja kuyagayaggalwa amazzi and his rapid development will kino China egenda maaso n'okikola mu rapid development gyegenda maaso n'okukola okubenefitinga abafirika examples that are ono yenana okufo ado president wa Ghana and on top of it agenda maaso n'okwebaza proving to be very agamba nti kampani z'abachina zigenda maaso n'okuba ez'omugaso the development. zigenze maaso n'okucontributinga kukulaakulana kwa Ghana Peng talked about a era ng'agenda maaso n'okwebaza president Xi Jinping owa China that okuba nti yayina okulengera ewala races emunyonyeso nalabanga mugamba otuufu alina okujja okukwatirako Africa what are the things that can unite us on this planet. n'agenda maaso n'okukola ebintu ebisobola otugatta It's a common future. ebisobola okuleeta ebiseera eby'omaaso ebirungi eri ffenna 共同的历史遭遇、 waliwo agenda maaso n'okwogera ku common history 奋斗历程， n'okubonaabona okwawamu 接下了 era agamba nti bwe tunaabeera wamu wakati waffe 中非与 China na Africa tujja kuba ba mukwano balungi ddala 爱 twali mu lukuŋŋaano lwa FOCAC summit e Johannesburg president Xi Jinping yagenda maaso n'okwogera ebigambo ebyo ng'agamba nti omukwano omulungi gugenda maaso n'okutukuumira awamu grow together era ng'agamba nti omukwano omulungi guyamba abantu okukolera awamu in a era ng'agamba enteekateeka ya China ne Africa eyina ebingi ebyokutugattako wano mu Africa naddala ffe bingi nnyo ddala ne tudda e Qinghai China
bwabati wafaananye. Qingmei Jiaxi loves painting. Queen Meizahi ayagala nnyo okusiiga. He copies this oil painting hung in the school. Era ebiseera ebisiiga obungi agenda maaso n'okusiiga ebisiige bino ebirengejjera ku ssomero. He depicted in it. Ayina ekintu kye yabirabamu. He learned from his teacher that yayigira okuva ku musomesa we. African friends living thousands of miles away. N'amugamba nti waliwo mikwano gy'Abafirika ababeera 1000 miles okuva ne we bali. 中很热， ye Queen Meizachi 很多大 muyizi mu China Kong Friendship Primary School e Queen Han. 帮我们建起了新的学校。 Era agamba nti bayambibwa ogenda maaso n'okuzimba essomero lino April A disaster 14 12 wabula agamba nti olwa muyaga oba omusundansi oba musisi gwaleeta obuzibu ku ssomero lyabwe. did 16 million RMB to rebuild the Wenle primary Mu kaseera kano waliwo akasente akaweerezebwa ogenda maaso n'okuddamu okuzimba Wanro Primary School. school was renamed Era essomero lyakyusibwa erinnya the primary school. ne lituumibwa China Congo Primary School. 这个 ono ye headmaster Song Gang 农村，他说这告我们 owa headmaster wa China Kong Primary School. 的孩子们特别希望 era agenda maaso n'okwogera ku neeyisa y'abaana n'enjagala gye baagalamu okusoma. 到了，请迅速回到教室。 Beginning of each semester buli semester bwe beetandika and Thanksgiving, basooka ne bakola kye bayita Thanksgiving. the teachers explain how the Congolese government helped rebuild the school. Era abasomesa bagenda maaso n'okunnyonnyola engeri gavumenti ya Congo gye yayambako okuddamu okuzimba essomero lino. Naye nga liri China Are compassionate nga bagamba nti Abafirika balina omukwano. by the disaster, Abachina baagenda maaso n'okulumbibwa musisi didn't hesitate to tebaapowa era baakwata ekkubo ne bajja ne bagenda maaso n'okuyamba. earthquake Equatorial Era country of a mere 1 million people. ensi ya Equatorial Guinea erina abantu abatasukka kakadde. Every citizen donated €1. Buli mutuuze yagenda maaso n'okudonatinga euro emu. Is a friend indeed. Oyo aba mukwano wa ddala. Earthquake Mukwano gwo mu kizibu ye mukwano gwo ddala. countries were eager to help. Era akagamba nti ensi nyingi mu Africa zaali igo okuyamba China oluvannyuma lw'okukubwa musisi. His kindness. Era China egamba teryerabira kisa kino Bafirika kye twalaga. So waliwo n'ebikoleddwa Abafirika nga biyamba China. Tudde Guinea. So tekiri wanuwe nti China yegenze maaso n'okuyamba Africa yokka. Lwe yakubwa omuyaga oba musisi Abafirika bangi ensi za Africa nyingi zaavaayo kwotadde Democratic Republic of Congo yaddamu okuzimba essomero ddamba. Ne abatuuze ba Guinea buli omu yagenda maaso n'okuweereza euro namba. Aid team to Kale Guinea bingi ebyakola. Tugenda maaso n'okwekkaanya olukuŋŋaana olwaliwo 26. and held on tightly to his neck, reluctant to let him go. Era abagenda maaso n'okulaba omuto His eyagenda maaso n'okugwa mu kafuba k'omukulu n'alemeramu. counts down the days till his father's return. Era nga musajja watwali ku countdown alinda kitaawe lwalidda. Far ticked off about half of them. But during that time, his father says he has become quite attached. Wabula bagamba nti mu kaseera ako kitaawe bwe yajjanjabwa musajja watu yali touched. 不得在这儿医患环境 Bwe si kyangu omuntu okuleka ekifo yewaŋŋyanga 是大夫， yakulira abalongoosa. 因为过程中我还想尽了 Waliwo omuzeeyi gwe bagenda maaso n'okulongoosa wabula nga mutabani we 可在做 yali amulindiridde. 能级的贡献。 nga bw'omanyi ebintu by'okulongoosa mu Africa si byangu. Era China ekulaga nti ekoze omulimu gw'omuggundu genda maaso n'okusitula omutindo gw'okulongoosa mu Africa. Locals regard him as a sort of miracle worker, Kati n'abantu ku kyalo gy'agenda maaso n'okulongoosa abantu ne bawona bamulaba ng'omukozi w'ebyamagero. still trying hard to share his experience with Era abasawo bangi mu nsi za Africa bagenda maaso n'okugezaako okulabika nga basharinga experience gy'alina mu kulongoosa musawo wange ono. workers have given their blood, sweat and tears. Era agamba nti bonna abamwetodde baakola nabo bawaddeyo entuuyo zaabwe n'omusayi waabwe okulaba nti bayamba Africa. He said the Ebola epidemic a couple of y'omu ku basawo abaavayo genda maaso n'okulwanyisa Ebola outbreak. humanitarian and material assistance to Era ageze maaso n'okuwa humanitarian ne material assistance eri abalwadde b'Ebola. need. Bino byonna bikolebwa olw'okuba nti China eteekamu ensimbi era efaayo ku Africa. Since Njagala wakkaanya okuva ddala 1963 21,000 medical workers China esindise abasawo emitwalo 2,100 mu nsi za Africa 48. right now, 46 medical aid teams Era ng'egeze maaso n'okusindika 46 aid medical teams gattako n'abasawo 1,000 5 countries nga bano bakolera mu nsana mutaano okwetoolola Africa. support each other in times of difficulty. China egamba nti ye mweteefuteefu okuwagira Africa mu biseera eby'obuzibu Development n'ogenda maaso n'okugiyambako mu by'enkulaakulana. fabricated by the other's trust. Era nga kino kijja kubeerawo lwa bwesigwa. Of the bond of brotherhood, Tulina okugenda maaso n'okuuma bond of brotherhood wakati waffe ne China. friendship
welcomes with open arms our African friends as era China egamba nti welcoming with open hands eri mikwano gyabwe abafirika tourism, work, collaborations or settling down. era akagamba nti okusinziira ku byokulambula collaborations n'ebirala bo bajja kuyambira ddala Africa okusettlinga down. Have a greater platform to realize their dreams. Era China egamba egenda teekawo platform abafirika bagende maaso n'okurealizing ebirooto byabwe. Tudda mu Guangzhou, China. Jagala wekkaanyi nagambye oli ne musomesa senior nga bulijjo tulaba China byekoze mu Africa. Downtown Guangzhou. Kati bagamba ekifo kino kilocated ku Guangtown, Hangzhou. And it's buli weekend is a gap. bagenda maaso n'okusoma misa ey'oluzungu era abakatoliki bagenda maaso n'okuŋŋaana. It brings great comfort. Era bo bagamba nti mu kujja okusinza wano kibaleetera great comfort. Cathedral neno kamala kiregeeza n'ebyenzikiriza China gyebiri. Tuli mu Guangzhou bagamba ly'eddinisa ery'ebyenkulaakulana n'ebyenfuna mu China that embraces diversity. era nga bagamba nti second embrace of diversity. More and more Chinese people have started to care for the Africans living. Era nga bagamba nti abantu ababeera wano abachina mu Guangzhou Offering buli lukya beeyongera era bagenda maaso n'okusindika obuyambi mu Africa. official or private channels. Era nga bagenda maaso n'okukozesa official oba private channels mu kuyamba Africa. Difficulties and newankubadde waliwo obuzibu obugenda maaso n'okujjawo. 接这个非洲公民比较多的街道，构 era agenda maaso n'okwogera ku bitundu abafirika mwe basinga okubeera 国家公 China 供就近的一站式服务，包括我们公安的签证，还有他税。 bagenda maaso n'okubayambako visa bwe ziba ziweddeko. In the 1990s, kino mu 1990 manufacturing industry baatandika okuzimba manufacturing industries mu China goods produced there have ezaali zigenda maaso n'okufulumya ebintu ebiri marketable okujja mu Africa. and merchants to Guangzhou. Era kino kyagenda maaso n'okuattractinga abasuubuzi bangi okuva mu Africa okugenda e Guangzhou. In the beginning, mu ntandikwa Cameroon did the Kingston okuva e Cameroon for Africa yakola ekintu kye kimu eri abasuubuzi mu Guangzhou abafirika. wholesaling. Today, he exports buses to help wabula agamba nti lwaleero agenda maaso n'okuexportinga ebintu bingi e Cameroon nga biva China. new economic reality Era agenda maaso n'okusomesa abantu ku new economic reality ye Kingsley who have made a omu ku basuubuzi abafirika in the scope of their business. ageze maaso n'okuscoopinga business mu kusuubula e China. To act like a bridge. Era ye president wa African Chamber of Commerce e Guangzhou. Always wanted to do more. Yagamba nti bayagala dda okukola ekisingawo People to reach okubeera exposed mu China. this abantu bagende maaso n'okurediscoveringa trade between both countries. bagende maaso n'okuteekawo omukwano ogw'omugundu wakati wa China ne Africa. I had other options and other ono muyizi And- yafuna omukisa okugenda okusomera e China n'ono muyizi bagenda maaso n'okutubuulira biki bye bayize mu kusoma ebyenfuna mu China. in my country too. Era akagamba nti bwana bamaliriza kino kyasomye kigenda kuyamba n'ensi ye. People of different nationalities mbu mu China waliyo abantu abava mu nsi za Africa ab'enjawulo and Africa is naye just mukwano guli wakati wa Africa ne China gwogeze maaso n'okuggulawo route eno. when they are thousands of miles apart. Tebasobola na kulowooza nti bali thousands and thousands of miles from home. Been the key for abaddugavu abali China. Africa relations. Era nga bagamba nti baagala bakuume Africa China relationship. China and Africa on the newankubadde wayinza okubawo ebintu ebiyinza okwagala okwawula China ku Africa. ideas and information. naye agamba nti kyandibadde kirungi ne tu-exchanging ebirowoozo ne information ne tuba nga tukuuma omukwano gwa Africa ne China. Bw'okyali ne musomesa senior nga bulijjo era nga ngenda maaso n'okuyisaamu a new African China Corporation, China Africa Corporation. Biki China byekoze Kenya? Tuzeeyo ku Kenya. Njagala bwekkaanyi. Batulaga omukyalo omu. Twagala okulaba China byekoze Kenya. Twali tubirabyeko naye kati tuddayo gwakubiri ino Kenya CCTV Africa. Ye TV ye China e Kenya. Before starting her work. Wabula balina okusooka okumukolako obulungi enviiri make-up n'ebiranga tannatandika mulimu gwe ku CCTV China eya Kenya. Past 7 years. Akoledde TV eno emyaka 7 egiyise. Continent. Ng'agenda maaso n'okuyita mu nsi za Africa ez'enjawulo. Amanya ye Beatrice. Era nga yagenda maaso n'okuweza programu ya Africa Live ku CCTV. Era gwe mulimu gwakoze emyaka 7 egiyise mu 2012 to promote better communication. Ogenda maaso n'okupromotinga better communication ku China and Africa. Bagenda maaso n'okugula overseas branches omuli China Central Television,
age, the role of the media, people-to-people exchanges, as well as ideas and collaborations. Little to no media exchange between China and Africa. Media exchange wakati wa China na Africa egerjedde ddala. Ono Hwanga Cheng, Bureau Chief CCTV Africa. In order to deepen the mutual understanding, mutual understanding wakati wa Africa ne China, launched programs like Africa Live. CCTV yagera maso n'okulaunchinga programs nga Africa Live ku TV yayo. Turning China to African audiences, but kino kyali kigenda maso gatta China ne African audience. The correspondents all over the era nga balina ba correspondents okwetola ensi yonna. The goal was to eliminate any misunderstandings. Ekyateekesawo TV eno ku eliminating misunderstandings wakati wa Africa ne China. Oni Beatrice Marshall, anchor and reporter CGT in Africa. Very different from Western media. CCTV is very different from Western media. We don't just concentrate on concentrating on challenges. For a famine to say, oh, this is. Tetulinda famine kutuuka huku kujja kugamba nti abange njaleta abantu b'egindi wabula naffe twenyigiramu tudde Algeria, Eritrea bagenda maaso n'otulaga branches za CCTV yonna gye ziri bageze maaso n'okuyamba ensi z'obusiraamu zizimbira emizikiti egiri ku mutindo. Ono Hwanga Cheng, Bureau Chief, agenda maaso n'okunyonya CCTV byekoze mu kutumbula omutindo gw'Abachina to Africa, gattako n'Abafirika. Real Africa to the world. Era nga kino kigeze maaso n'okupromotinga Africa eri ensi endala zonna. Continent from the perspectives of those who live there and who are imbued with their philosophy. Era nga gamba bagenda maaso n'okuzimba abantu abali mu Africa n'abagirimu. Spell cross-cultural misunderstandings. Wabula kye balina okukola tebalina kugenda nnyo mu cultural misunderstandings. Then see. Naye nga kino balina okikola across the land and sea. An example. Beatrice Marshall, anchor and reporter wa CGT in Africa. 26. In her lifetime, she's going. Agenda maaso n'okumya ku maama we yamuvaako ku myaka 7 egy'obukulu gyokka. Era anyumya ebizibu byayitamu ku kyalo kyabwe. Tuli Angola, Kiramba, New City. Of ordinary people across kati kyafuuka dde ekibuga. And cooperate. Tudda e Gabon and Africa. Bagenda maaso n'okuzimba enguudo ez'enjawulo. Tudde Namibia. Bakulaga bagenda maaso n'okukola. E Kenya, Nairobi bazimba standard gauge railway. Tudde Rwanda eno tuddeyo nno omulundi gwa kusatu. China byekozeyo tebigambika. Rwanda is known as the land of 1,000 hills. Nga bagamba Rwanda emanyikiddwa ng'ettaka ly'ensozi 1000. And Kigali, the country's capital, Kigali kye kibuga ekikulu era kiri mu kusituka mpola mpola. The roads get busy as people bagamba nti enguudo zibeera busy. They live on. Abantu babakeera okugenda ku mirimu gyabwe n'ebirala. Frank, a bus driver, is ready. Tudda ku Frank, a bus driver, azze kweteekerateekera mirimu gye. Tuli Rwanda. Back of his hand. The roads before was not good. Yagamba nti enguudo ze balina emabega ku wali tezaali nnungi. Enguudo zaali mbi okkamala. So by that time the roads had black road was not good. Era ng'agamba nti enguudo zaali nfu ddala. Omuvuzi wa baasi era ng'azivugidde ebbanga. This was the first road built here by the Chinese. Era nga luno lwe luguudo lwasooka okuzimbibwa Abachina wano e Rwanda. Oluzula bwe lufaanana. Built it calls it the 36-kilometer road. Baluyita 36-kilometer road okusinza kampani yaluzimba. Years after its completion, myaka 7 nga lwaggwa. It is clear. Naye lugeze maaso n'okuinfluencinga ebintu bingi mu kibuga. To look more beautiful people. Mbwe kyaleeta ekifo kyabwe okuba ekirungi. Abantu baatandika okuconnectinga olw'oluguudo luno. Era nga tusuubira n'enkyukakyuka nyingi mu by'enkulaakulana okwetoola oluguudo luno. I love this road. Era bagamba nti abantu b'ekigali baagala nnyo oluguudo luno. The city is neat and tidy. Era bwe twogerera ekibuga ekyali neat and tidy kati kyakyukira ddala. Umuga, a monthly community service day when everybody comes out to clean the streets. Era mu kaseera kano balaga abantu nga bafuluma okujja ku streets okugenda okutendereza. Era nga bagenda maaso n'okwebaza omulimu omunene gavumenti ya China gwe yakola mu kubazimbira oluguudo olwo.
Also with this road came ono bamuyita Imana Bruce Julian and the farm local residents agenda maaso n'okutubula oluguudo luno lutyalu lwagenda maaso n'okuinkurizinga ebyenfuna wano abaali tebalina na banka mu bitundu zaatandika okujja entambuza y'abantu yagonda gattako n'ebyamaguzi yaleetawo competitiveness ne potential mu byenfuna lwe bayise 36 km road okusinziira ku baluzimba luleesewo kye bayita rapid economic growth era nga ne infrastructure tekyali yeemu bageze maaso n'okuzimba ebizimbe eby'amaanyi okwetoola oluguudo luno era balina kye bayita urban road upgrade project ejja e Rwanda era nga basuubira okuba nti bagenda kugimaliriza mu 2019 eno egenda ku representinga 70% mileage kwetoloola Rwanda bagiyise 54 km ze bagenda okukola in total era nga bikulembeddwa muri Giambo bagamba project eno egenda kugwa 2019. These are the initiative of the government. Runguko Jean Dima, acting city engineer w'ekibuga ky'e Rwanda. Quality is very super. Era nkagamba nti engeri gye bagenda maaso n'okuzimbamu oluguudo luno quality yeeyo n'enteekateeka yeeyo era yekyasaba kiri kimu genda maaso n'okunyweza bond wakati waabwe. Julayi 22 bagenda maaso n'okwaniriza abakulu. President Xi Jinping yasinkana Kagame owa Rwanda era ne bagenda maaso n'okwogera ku historical opportunities ezirayinze ahead of them. Kino kyogerwa mu Africa omuntu atambula yekka ku speed tayinza kusinga batambulira wamu kwanguwa. Waliwo kye tutuuseko era ekyenkulaakulana kiri sustainable and beneficial eri ensi ya Rwanda era nga waliwo ne projects endala ezikoleddwa ezongeddwa ku nguudo zino ezireetera ekibuga Rwanda okufaanana obulungi oba Kigali era nga bagamba oluguudo lugeze maaso n'okutransitioning original purpose yalwo era lwafuuka akabonero ak'enkulaakulana ne modernity mu Rwanda Kigali. Tudde Mozambique twagala okulaga gavumenti y'e Rwanda manya gavumenti y'e Mozambique efunyite mu nteekateeka za Africa China relationship oba cooperation. Tudda ku mwalo gw'e Maputo omwami avuga ekidyeri ava ewuwe ku saa 10 gy'atandika emirimu gye. Takes him about 2 or 3 hours to reach the other. Kimutwalira essaawa 2 oba 3 okutuuka ku mulimu kwakolera muvuzi wa kidyeri. Yakamba mu kusooka byali bizibu. Mogada agenda maaso na kuvuga kidyeri e Mozambique ku mwalo gw'e Maputo. Abadde atuyisa mu ngeri emirimu gye gitambula. Maputo kye kibuga ekikulu ekya Mozambique era nga kye kibuga ekirimu omwalo ogusinga obunene. The city on the other side has a population of just 30. Abagamba ekibuga Katembe kiriraanyeewo kirina abantu 300. Economic disparity between the two cities. Era kyewuunyisa toyinza kulowooza nti ebibuga bino biriraanaganye kuba enkulaakulana eri Maputo ate si eri ku kibuga ekiriraanyeewo. Improve the lives of those in. Naye China egamba egenda ku improvinga obulamu bw'abantu abali Katembe oba Katembe. Chinese company Mogado was working for was. Mogado yali akolera construction company y'aba China. Project. Era bagenda maaso n'okuzimba olutindo olwo e Maputo ndowooza olulaba. Project closely. What happens today is crucial for the. Kati batulaga Katembe bridge. Bagamba ekyali kisibye ekitundu ky'e Katembe okukulaakulana lwakuba nti waliwo omugga guno ogwali guleeta obuzibu okusala. Kati baabazimbirako bridge ey'omutindo. Njagala wekkaanyi. Approved and certified, it will signify the completion of the main section. Era abantu bagenda maaso n'okutulaga main section engeri gyakolebwamu n'okuggwa. Gwe lutindo lugenda maaso n'okugatta Katembe ku Maputo. Under construction for 4 years. Lwazimbibwa okumala emyaka 4. Olutindo olwo lugatta Maputo ku Katembe Bachina bwe baluzimba e Mozambique naye nga kyabatwalira emyaka 4 okulumaliriza. And I have a really good feeling that Chief Inspector wa Gulf Safe class standard agamba kibaali bakoze kyali class nga kya standard achievement era buno bwali buwanguzi bw'amaanyi tebamanyi nabo bayinza kwebaza
era nga tugenda maaso n'okuyita mu nteekateeka ey'ebintu China byegeze maaso n'okukolera Africa. Bagenda maaso n'okwebaza Import Bank ya China oba Export Import Bank ya China omulimu gwe yakola ogw'amaanyi mu kukuŋŋaanya ebintu bino ensi esobola okubiraba nti amazima Africa ne China enkolagana y'amaanyi era omulimu gugendera ddala bulungi nnyo mu maaso. 我欢迎你。大家去中国 Welcome to China. La Sila à l'Afrique. 友谊万岁！友谊万岁！